Heading west from Prizren, just before the Albanian border, take a hard left at Zhur, the biggest village in Kosovo, and start climbing up the mountain road that takes you into the majesty of the Shar Highlands. After 15 minutes of switchbacks that offer stunning views of Mount Pashtrik in the distance and Prizren below, you reach Opoja, a beautiful mountain valley dotted with small villages set against a spectacular backdrop of snow-capped mountain peaks. As an anthropologist doing research in Opoja in the late 1980s, I had the good fortune of meeting Sadri Shafiku and his family of 8 in the village of Bellobrad. Their home became mine as I traveled around learning about this fascinating region full of stark contrasts. Small, crumbling adobe houses flanked by big, fancy new ones. Horse-drawn wagons negotiating the right-of-way with Mercedes license plates from Switzerland, Austria, and Germany. The signs of imported opulence from Gürbejint, the migrant laborers. For many generations, Sadri's family had run the village Muli, the mill, just across the road from his house, down a little hill by the stream. This was, to me, the jewel in the crown of that lively little village. It wasn't just an ordinary mill for grinding wheat and corn, though. The stream that turned the grinding stone also powered Bellobrad's sawmill, providing lumber for the area. And something more. The mill held the Shkeltore, the Valavica. This is an amazing ancient contraption consisting of 2 giant wooden hammers that pound raw, wet wool into zhgun, felt, for the traditional Albanian men's costume, consisting of the tirch, the pants, and koporone, a short-sleeved jacket characteristic of Opoja and Ljuma region. When the stream was running strong, the wheels would move, turning huge wooden pistons that rotated the stone, that ground the grain, that activated the saw, that cut the wood, that set in motion the giant hammers that pounded the wool. Back in the 1980s, on hot summer afternoons, we could escape into the cool darkness of the old mill, thin rays of sunlight dancing on the stone wheel, and experience a portal into antiquity. At night, as I fell asleep there in my little upstairs room at Sadri's house, in the still of the mountain darkness, I was lulled asleep by the hammers of the Shkeltore pounding away at the wet wool like a heartbeat, as they had done for centuries. I love that old mill. When I returned to Opoja a few years ago, I was thrilled to see that the little shed that houses it was still standing. And not just standing, but filled with precious antique household items and tools. A cradle, a loom, carders for cleaning the wool for spinning, a scythe, many other farm implements, and original costume pieces. Thankfully, Sadri's brother Sabir, the mill's caretaker, had the wisdom to gather and store these pieces, creating an authentic, uncurated museum.
Each summer when I bring Americans to Kosovo to experience its cultural treasures, we always visit the Shkeltore, and these outsiders are amazed. When I ask Albanians if they know of a good Shkeltore, they usually don't know what I'm talking about. But in January, I brought with me Uk Gjemaj, one of Kosovo's most esteemed ethnographers. 50 years ago, Uk hiked the width and breadth of Opoja, visiting every village, and he remembers it all. Of course he knows about Shkeltore, but he had never seen this one. It was truly an honor to introduce him to Sabir and this little-known gem in the mountains of the Shar. Sabir, the last person alive who knows how it works, explained it all to Uk, as he had done for anthropologist Arsim Tsanoli, my friend, and for my guests from abroad. Okej, erdhëm. Si, mirë sa mirë. Që Uk Gjemaj, etnolog I famshëm në Kosovë, I njohur, edhe kur nuk ka qenë këtu përpara një jetë. Ka shëtit shumë në Opoj, po nuk ka qenë... Ka qenë në shkalltorën kushëri, pas ka të në zgatar. Në zgatar ka qenë. Kushën e atët e pas Valavicën Një familje ka pas Valavicën për atje. Po kur s'ka qenë, unë I kam tregu që kjo është Valavica e fundit në Kosovë, që nuk eksiston. Kam vërtetu, kam shku në për ato Valavica që kanë urdhzu krejt. Do thotë kjo hala është këtu. So, ju jeni pronar apo në kazon që kam brenda? Pronarën e kjo ka plua, matrutës ka plua. Ja, 4-5 vit matrutës ka plua. Ma u dëmtua këtë brenda. Druni atë që kika shpinë në qarë këto. Jo më dëmtua. Kush vishin ma shumë ti me pru këtu shgon me... Brodit e Treselicës. Ata Treselicës vishin këto? Brodit. Na unë shkëshë mirë shkëm edhe I bishëm po. E prej Kosove, prej ju një ka pru kush? Ma shumë edhe Makedania, këto rratët e Makedania. Po, edhe ata ka nërë. E dishin që ka këtu Valavica, e? Po, dhe njohë Makedania, po është në këtë preambulia, të di vaj. Për aja tjetër. Po këshirë me I shalë mundëmi kemi interesu me ndreq këtë vend, me bo që njerës prej krejt Balkani mundë me arë këtu edhe me pa. I shalë mundëni... Kjo po të mreqet. Po të vetë ose edhe ma mirë funksion. Në shumë njëra është edhe profitabile. Mundi me profitu ju që u heshni këtu se ju du të me qenë aj kryesori. Rojtar. Edhe kur kush ma mirë se ju nuk ja shpjegon turistëve, se si aty një ju intereson, si djen uj, ata që kiqa, si rejnë, ku qitet zhguni, si matet, si ruhet me smu... Ani po him rënë po përkëshirë. Here's the process. First you clean the wool, white wool for the tirch, the pants, and black wool for the koporone, the jacket. Then you weave it into rough, long strips of fabric, and you soak that in hot water, and you press it out, and then you fold it up and place it against the wall in front of those big hammers, and let them pound away. Na fol pak për shkalltorën, për Valavicën. Valavica drejt me tregua kjo u prish njerë. U prish. Momentalisht nuk on funksion, ha? Deri kur o ka në funksion? Ma të luftë që 7-8 vjetë. 7-8 vjetë. Ka pnua kjo. Kush e ka punu këtu në këtë Valvic? Ma shumë ka pnua Brodi, ka pnua dhe Reselicë. Jo, këtu në Qetanën. Unë edhe baba. Ti edhe baba. Baba para luftet. Para luftet ka punu? Ka pnua. Po. Po unë ma shumë. E para baba ka punu dikush? Baba Luk ka pnua. Baba Luk. Sa vjetë është e vjetër kjo që... Kjo gati 600 vjetë ka. 600 vjetë? Po. Që punon si Valavic këtu, që 600 vite, ha? Po, mirë shumë. Po, dhe me thënë, para mas luftë dhe 4-5 vite keni punu? 7 vjetë mas luftë. 7 vite ka punu, ha? 7 vite. Edhe kryesisht gora edhe pjesë sharit kanë prunë këtu në shkalltore? Po këtu kanë prunë pi Brodit ma shumë. Pi Brodit.
jene të licës. Dhe unë këtu ja kum shkel, ja kum shkel. Dhe ja kum quë për Sa liqë ju dashke me qenë pëlhura për me shkel? Këtu me lanë Valavica më rrëna 2 ditë e 2 net duhet murre. Po, murre 2 ditë e 2 net, po. Po. 2 ditë e 2 net, po. Me duhet filloj me qitë ujnë zërë, ujnë ftoft. Ftoft? Ja 2 saat. 2 saat. Ma 2 saat me nxerë ujnë zërë. Po. Edhe me qitë. A duhet me qenë ujë vala vetëm i këso? Jo shumë valë. Jo shumë valë, jo shumë valë. Po, i vogët. Duhet me qitë edhe aty pra shak, shampon. Po, Më të e lash, ja 4-5 orë për të ujë qitë ujnë zërë. Në Mbrëmje? Më të e nesër të marrë që i shkundit ato, po vitë i gjunë, vitë në zetë i gjunë, vitë i shkundit, e ka i qesë shuj të uvë, po petu i në zetë. Po, petu i në zetë. I qesë, më të ku të bërë ato, marrë unë e qesë për jashta, i që janë të qitë ma ato i presë, janë nisë i ukulosi, më rënda, petu i bëjë rumbullak. Me rumbullak, me qka i hekurosë? Me shkiqo, petë shumë. Me në Valavica. Po mirë. Rumbullak. Po, e sa kërkojshë, sa të pagushin për një punë, për shamu? Që të thonë, s'ka pas shumë. Jo, veç. Ma shumë u konë dhimi me majtë. Po me majtë. So, që ka betë e vetë me foto. A e matëshit me kutë, pëlhurën për mja pagua me qka e matëshit, a me metër? Me kuti. Me kuti. Me kuti. E kuti, sa ka qenë i gjatë kuti? Kuti u ka qenë 75 cm. 75 cm, mirë. E tash, po mirë kanë pru shumë njerës këtu. Edhe ai kur hinë shkalltorën, Valavic, ai ngushtohet, mlidhet. Edhe, a u përzishin ato? Njëre matish para të me i Valavic. Po? Po në më thajë, qëto, para të me i Valavic, me qëto të pagush. Po, qësh i thonë ati? Kuti. Kuti, jo, po, për mja gjithë se cilit vetit, mësë me nga të rrë. U korë. Si thëshin ati? Qetele u korë. Qetele, me qilin qetele. U korë, gja vishin shenjë. Shenjë edhe nuk përzijet, atë shenjë alen në zgonë. Ja shku që sa kuti ka pas. Po, sa kuti? Po, që këj shenjë ka pas, i pelure ka pas kuqë ose të tjera, ose të barë, dhe ja shku që po 30 kuti. 40 kuti, 50 kuti. Po, edhe me qetele. Po, edhe qetele. E kanë prej qetele. E cilat pjesë, a ja u dinem në atë pjesëve që i kanë? Po, ja di, vëlla. A ja di, po tërë qenë ka tje. Hajtë në i thuj këtu në dritë, cilat janë pjesë? Cilat janë nisën pi... Nisja pej ujtë atje ku vjene për qarkit janë. Pe qarkit. Qarkit, pita parë. Po. E cilë uje. Fletat. E qarkit. Fletat. Po. Pykat. Pykat. Këtu vishte mullari i Valavicës. Po. Trampetat. Po. Sorzat. Sorzat. Më bishti qëkiqit. Bishti qëkiqit. E këtine qëkiqit. Këtë qëkiqit janë. Po. Tokmak i kanë thonë. Tokmak i kanë thonë, po. Më të bishtë në ato pëtë, Sorzat në atë. Po. Gje ma bishin e qëkiqit në. Shpina Valavicës. Këna gje ma dudejka Valavicës. After looking around Kosovo over the past few years, I am now convinced that Bellobrad's Shkeltore is the last one in this country. There were many before, of course, when church were worn throughout this part of the Balkans, but all have fallen to decay. There's one in Unique, but it's a modern replica in a nice new building. The Bellobrad Shkeltore is the real thing. There's a girls' dance song in Opoja, Tahir Bega, that tells of the jacket and the pants made from the felt from the Shkeltore, and these were the pride of the Albanian men in the region, hence the song. Tahir Bega omoj koporone. Tahir Bega omoj koporone.
Most girls in Opoja have forgotten this song, but their mothers remember it. We're working to teach it to Opoja's youth so that all its past and precious memories like this will not disappear. I am passionate about restoring this precious relic of Albanian culture and have commitments from Dragash County Mayor Bejet Gjeladini, from Kosovo's Minister of Culture Hajrullah Çeku, and from Sadri's son Flamur Shafiku, a successful engineer and businessman in Opoja. If possible, we'll get those hammers pounding again, reinforce the little cabin for the safety of visitors, while preserving its historic character so future generations of Albanians can experience this connection to the treasures of their past. Part of my fascination with the shkeltore might have something to do with this, a song my mother always used to sing me, and it was called By the Old Mill Stream. By the old mill stream, not the river but the stream, where I not last but first, met you, not me but you, with your eyes, not ears but eyes, so blue, not green but blue, dressed in not gingham calico but gingham, too. not three but two, It was there I knew not old but new, that you not loved me true. not false but true, You were 16. not thinking about